Hi guys, welcome back to my channel. കുറച്ചായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രിഫർ ഡൂയിങ് വീഡിയോസ് ഔട്ട്ഡോർ, കാരണം പച്ചപ്പവും ഹരിതാപവും കാണിക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ബട്ട് ദി തിങ് ഈസ്, ഇവിടെ ദി വെദർ ഈസ് വെരി ബാഡ് റൈറ്റ് നൗ ആൻഡ് 2 ദിവസമായിട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി വിൻഡി ലൈക്ക് ഭയങ്കര കാറ്റാണ്, ലൈക്ക് ലിറ്ററലി ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹാർഷ് ക്ലൈമറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. സോ എനിക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഫ്രീ, പിന്നെ ഐ എം നോട്ട് ഫ്രീ വെൻ ദേ ആർ ഫ്രീ. സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിലേഡ്. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ഐ എം സിറ്റിംഗ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ ലോഞ്ച് ഇൻ മൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഈ പ്ലേസ്. സോ I thought, okay fine, let me do it here because it's kind of little nice, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. So yeah, so ഇന്നത്തെ വീഡിയോ it's all about UK student visa application. So കഴിഞ്ഞ two videos back I did how to get into the university. UK യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടാം, അതുവരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് I had explained. So now it's from that, നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് what are the next steps that you have to do. Okay, so it includes visa application, booking your flight ticket, coming here, collecting your BRP, okay, things like that. So in that video it's all about that, and without any delay, let's get into the video. So once again welcome back to my channel, DESI Scotland. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽ ഓഫർ ലെറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് അൺകണ്ടീഷണൽ ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിൽ സെൻഡ് യു എ ലിങ്ക് ടു അപ്ലൈ ഫോർ CAS. CAS is the short form for confirmation of acceptance of studies. So CAS ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So നിങ്ങൾക്ക് അൺകണ്ടീഷണൽ ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ the next thing that you have to do is apply for CAS, and within 2 or 3 days you will get the CAS number. ഈ CAS number വെച്ചിട്ട് വേണം you have to apply for the visa, which is the next step. So when you get your CAS, it is like a letter, but it's called as a CAS letter, but it's not in the form of a letter. It's like a document which will include all your details, നിങ്ങളുടെ name, address, which course you're going, tuition fees, deposit നിങ്ങൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, your passport number, things like that. So it will include all your details. So നിങ്ങൾക്ക് CAS കിട്ടുമ്പോൾ the one thing that you do must is check your details correctly. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ്, any spelling mistake if it's there, you have to tell them, you have to make it corrected. Deposit അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have to, that has to be there. Deposit അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that has to be shown in the CAS. Also your tuition fees, കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല, കുറയാനും പാടില്ല. It has to be the proper tuition fees. So please check all that when you get the CAS. That's the most important thing, because that is the thing which goes into the visa office. So that's very important. Okay, so CAS letter, CAS number, visa. Okay, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് CAS കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. Now you're all set to apply for the visa. Most important document, your financial documents. So financial documents, നമ്മളുടെ UKVI വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ they have given a few set of documents which are eligible to show. So അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 4 documents ഞാൻ പറയാം. ഫൈനാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ you have to take a loan sanction letter from your bank manager which states your full details and the tuition fees which is included. So അതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഒരു ലോൺ സാങ്ഷൻ ലെറ്റർ ആണ് one which is accepted. The second is savings account. Savings account your tuition fees plus your maintenance, your accommodation fees, living expense കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഷോ ദാറ്റ്. ബട്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുവർ ഫണ്ട് ഹാസ് ടു മെച്യൂർ ഫോർ 28 days. 28 days ആയിട്ട് യുവർ ഫണ്ട് ഹാസ് ടു ബി ദെയർ ഇൻ ദി അക്കൗണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം ബിഫോർ യു അപ്ലൈ ഫോർ ദ വിസ.
Okay, so that's for savings. Third thing is fixed deposit. Fixed deposit is same thing as savings, like it has to be there for 28 days in your account. പിന്നെ ഉള്ളത് you can show your parents account, പേരൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള money you can show. പക്ഷേ അങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ you have to prove the relationship. Like you cannot just say that okay, this is my dad, this is my mom. You cannot just say that. You have to prove your relationship by showing the birth certificate. And if the birth certificate is in the local language, then you have to translate to English. Only then it is accepted. So do all that before in hand. Okay, so these are the 4 documents, which is the bank sanction letter, savings, fixed deposit, and parents accounts. So these are the most widely acceptable. Now, how much money has to be shown in your account? So this is tuition fees plus living expense. So that really depends upon whether you're going to study inside London or outside London. So inside London anengil the living expense amounts to 1,334 per month, and that has to be multiplied for 9 months if it's a 1-year course. It's not into 12, it's into 9. Okay, so 1,334 pounds into 9, so that it's 12,006 pounds, so approximately like 12 lakhs Indian rupees. Okay, so for outside London it's 1,023 pounds per month into 9 months, so that is 9,207 pounds, so approximately 9 lakhs. So ഈ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് പ്ലീസ് ഫോർ ഗോഡ് സേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ത്രൂ ദ വിസ. അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ഹെക്ടിക്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മാത്രമേ അവർ നോക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദേ വിൽ സീ വെദർ യു ക്യാൻ മാനേജ് വിത്ത് ദറ്റ് ഫണ്ട്, അത് മാത്രമേ അവർ നോക്കുകയുള്ളൂ. വെദർ rest of the other things they don't really look into. So നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് if it's proper, then you're just then you will get the visas. Okay, so it's like that. So make sure your fund is proper. All right, okay. Next, coming to the third step, prepare your documents. So as I said earlier, you need IELTS certificate, you need your tuberculosis test. So tuberculosis test നമ്മുടെ നാട്ടിൽ like in Kerala you can do, I think only in 2 centers, Kochi Amrita and Trivandrum KIMS. Those are the 2 places where you can do your tuberculosis test. These are the UKVI approved centers. Pinna I think there is in Bangalore, Chennai and places like that. So evidekkana approval ullathu avade poite you have to take a tuberculosis test report, which has to be shown along with the visa. So all these documents prepare in hand before you apply. Okay, IELTS certificate, tuberculosis test, and also some courses will require ATA certificate. I have mentioned that in my previous video. So whoever needs that certificate also has to be shown. All right, so yeah, prepare your documents. Okay, now coming to the most important stage, the online visa application form. So നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് UKVIയുടെ സൈറ്റ് വഴിയാണ്, which is government.uk. You can click for the student visa application form and you can do it. So whether you are taking the help of an agent or doing it by yourself, it's the same thing. Okay, so yeah, first thing is you have to confirm your visa type. It is Tier 4 student visa. Then you have to select a country where you're going to do your biometrics. So അത് നിങ്ങളുടെ നാഷണാലിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. For example, I did my biometrics in Qatar, so I gave biometrics country as Qatar, not India. So from wherever you are applying, give like that. All right, and next thing is provide your email ID, which can be your personal email ID, anything. Okay, where you will get usually check ചെയ്യുന്ന email ID കൊടുക്കുക, because that's when you're going to get alerts from the UKVI. Online visa application form you have to show whether you have got any Commonwealth, Marshall or Chevening scholarship, because അത് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ആവും your application form. So whether you have got all that, you have to just tell them beforehand. So that's the thing. And you have to provide your CAS details എന്ന് വെച്ചാൽ CAS number, ഒരു particular ഒരു unique code ഉണ്ടാവും, which is the CAS number. You have to give that, so that UKVI
will get the information, all your information through the CAS. So CAS number, and then provide your details, your name, your address, which course you're going to do, everything. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ Indian address ആണെങ്കിൽ your pin code, everything. So name has to be according to your passport. നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും that has to be kept in mind that you have to give your name according to your passport. So next thing is they'll ask you whether you have applied previously for a UK visa. So other than yes or no, you have to do that. And then they'll ask you for the English assessment test, whether you have given your IELTS or whatever proof you're going to show. So mostly it is IELTS for Indians, so you have to show that. And then they'll ask for people who are financially dependent on you. Like if you're taking your dependent, like for example if you're taking your husband along with you for whoever is married, okay, so they're going to ask you whether your dependent is coming along with you, if there is a child who is under 18 years of age or below. So you have to tell all that. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ just write it them, just show them then and there itself that you're taking your husband. So പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ നിങ്ങൾ എവിഡൻസ് കാണിക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഷോ ഫോർ യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് കിഡ് ആസ് വെൽ. നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അവരുടെയും കാണിക്കേണ്ടി വരും. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ്. ആൻഡ് they ask for the details of your parents, both your parents, father, mother, whatever they are doing, their address, all that. And then they'll ask you financial evidence. What are you going to prove? ഏത് പ്രൂഫാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്? ഈസ് ഇറ്റ് എ ലോൺ സാങ്ഷൻ ലെറ്റർ ഓർ എ സേവിങ്സ് ഓർ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓർ യുവർ പേരൻസ്? സോ പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ആസ്ക് യു ടു ഷോ ദി birth certificate, which has to be translated into English. Local language will not be accepted. And next is if you have traveled to UK in the past 10 years, yes or no, and other travel histories, whether you have they might ask you whether you have gone to the European Union. There are a set of countries that they are going to ask, so tick wherever you have gone. All right, so that has to be done. They'll ask you when are you planning to arrive in the UK. So you just give ningalippo oru caution pole just give beforehand, like if you're going to come in September, just tell them that you're going to come in August. They just want to know when you're going to come. It's okay if you don't travel by then, okay, just for their knowledge. So you have to tell them prior that when are you planning to come. Then they'll ask for your criminal background and things, where there are terrorist activities that you were involved, things like that. So that has to be taken care of as well. നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും. സ്പോൺസർ ഈസ് യുവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. Okay, so sponsor license number will be written in your CAS, so that has to be provided. What kind of university you are going to. Oru set of I think 5 options ഉണ്ടാവും. Mine is a higher education provider with a track record of compliance. So അതാണ് you have to select. All right, നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും. The name of the course, എത്ര ഇയർ ആണ്, how much is the tuition fees, how much is the deposit that you have paid, all that has to be taken care of. They'll ask you where you're going to stay in UK. So നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ if you have not decided on your accommodation, you can give your university. That's what I did. ഞാൻ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുത്തത്. Okay, you can give your university pin code and things. That is okay. That is completely okay. You don't have to like make sure that you get accommodation before applying to visa. That is not really possible. So നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. If you have got a uni accommodation or something, or if you already know that you're going to stay here, then you can give that address. All right, so adu ningal kodukka. And in case if you are staying in a uni accommodation or a private accommodation, they'll ask you whether you have given any deposit to them. So adum ningal kanikka, prove cheyanam, all that. Next thing is okay, yeah, I think these are the few most important things which I remember right now. Other kind, I remember that after doing all that, they will give you a summary where നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട്, so if you have any doubts or if you have done any mistakes, you can correct at that point. So make sure, this is very important. Visa applications is very important, so take utmost care while doing that and
don't make unnecessary mistakes, silly mistakes ഒന്നും വരുത്താതിരിക്കുക. And what like summary വരുമ്പോൾ check it once, twice, thrice till you're completely fine with it. Okay, so checking your answers is very important. So after checking your answers, the screen goes to a next page which will show you the documents that has to be provided when you come for the biometric. So our documents, or a document checklist ഉണ്ടാവും. So our document checklist IELTS ഉണ്ടാവും, your graduation marks card, your transcripts, your tuberculosis test report, your CAS, your financial evidence. These are the 5 things that has to be, that is the most mandatory things that they will ask. So document checklist inde oru copy നിങ്ങൾ ബയോമെട്രിക്സ് പോകുമ്പോൾ you have to take care of it. നിങ്ങൾ അത് എടുക്കുക. സോ ബിക്കോസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ബയോമെട്രിക്സിന് പോകുമ്പോൾ they will tick it off when you are submitting. So that has to be done. And after document checklist, it is again declaration and paying the immigration health surcharge. So that is around £470 per year. Okay, so Indian rupees you can convert it accordingly, approximately 47,000. So £470 നിങ്ങളുടെ NHS, like you will be registered to NHS when you come here. So നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വയ്യാതെ വരുമ്പോൾ you can go to the GP directly. So അതിന് വേണ്ടി you don't have to pay. So അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള money they are taking it right now when you apply for the visa. So that's around £470 per year. So don't worry if your visa is getting rejected, they will return that £470. So immigration health surcharge and fees അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you will get a mail saying that this is your immigration health surcharge number. ആ മെയിൽ നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ then the next thing is declaration and paying your visa application fee. So that is separate. That is roughly around £360. Yeah, £360 for the visa. So അത് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യുക. And again, like if your visa is not getting rejected, this money you are not going to get that back. Okay, immigration health surge money you will get it back, but not this. Okay, so don't waste £360. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് be ready with all your documents and things, and sure ആണെങ്കിൽ if everything is fine, only then you apply. Don't apply unnecessarily, alright, because it's £360. Okay, so yeah. ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് next thing is your BRP collection point. So that is like BRP collection നിങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും where you want to give. I gave my university. There are 2 options, either to give your university or a post office near your accommodation. So ഞാൻ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കൊടുത്തത് because I didn't know that time where I'm going to stay. So ഞാനൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു, ആൻഡ് അവിടെയാണ് എനിക്ക് BRP കളക്ഷൻ വന്നത്. So I went there and picked up the BRP. Okay. So booking an appointment with the VFS Global. You select the country, you have to choose a VFS center where you're going to provide your biometrics and your documents. So avada poi kayinittu you have got a checklist of the documents, right? Adilulla ella documents, even the checklist, you have to take a print out and take all your documents, even your passport, your immigration health surge, email, your everything, all the visa application forms, all your documents, financial, everything from A to Z has to be there when you go for the biometrics. Okay, so adu ningal eduka, and over there the staff will upload your documents. Also they will take your fingerprint and photo, which will be printed on the Bignet sticker when you get your visa back. They might give you a SIM as well. Lebarede oru SIM kudi therum. Ask for it if they don't give. Now after you have applied for the visa, it usually takes around 3 weeks. Depends upon the time when you're going to apply. So for me it took around 3 weeks, and for my roommate Sandra applied from India and she got it within 2 weeks. So it depends upon the country, depends upon the month that you're going to planning to come here, all that. So usually within 3 weeks, and you can check for the latest update on the UKVI website.
So നിങ്ങൾക്ക് വിസ കിട്ടുമ്പോൾ how you get the alert is through the email that you have given their email ID and also through messages if you have opted for the SMS service. So idinokka SMS service I think there is an extra charge, but the email does not have an extra charge. So with the email you will get that you'll get a notification saying that your passport has reached the VFS center where you have given your biometrics. So avada poite collect your passport, and when you open it, if you see a Vignet sticker, then yes, you can come to UK. If not, then you can try rectify your mistakes and try later on. Okay, so yeah, Vignet sticker it shows the validity from this month to this month. It is like 3 months of validity, and within the 3 months you have to travel to the UK, and after traveling to the UK, within 10 days of your arrival, you have to collect your BRP. So നിങ്ങൾക്ക് വിസ കിട്ടുമ്പോൾ in your visa Vignet passport കിട്ടുന്ന സമയത്ത് with the Vignet sticker, you will also get a letter which shows which gives the details of your visa and things. അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റിയും വിസയുടെ വാലിഡിറ്റിയും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഓൾസോ ദർ വിൽ ബി എ ലെറ്റർ വിച്ച് ഷോസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ യുവർ BRP കളക്ഷൻ. BRP is biometric residence permit. So അത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ഉണ്ടാവും. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് വിത്ത് യു ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ആസ്ക് in the നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ the immigration officer will ask for that letter. He asked me, so you have to take that letter as well. If you don't get that letter, you have to ask the VFS center for it. Okay, don't neglect. So adeduka, and Vignet sticker ഉണ്ടെങ്കിൽ come to UK. Yeah, you're all set to come to UK. So I know I have just rushed through. ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു സംസാരിച്ചത് because I'm in a little hurry. So many things are running in my head, and yeah, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. And also the place where I'm sitting right now, Christmas lights are going to put up, so I have to just move fast. So that's why I'm rushing through. So please don't bother. And I know you will have many doubts when you apply for the visa. You're all good to ask me any questions, any comments. You can comment in the comment section. Also DM me in my Instagram. All right, and that's it. Yeah, atra lulu. Yeah, I'm so sorry for making it a very, I don't know if it's going to be a very long video, but I'm pretty sure that I was very fast, so I'm just sorry for that. Yeah, so that's it. Thank you for watching, guys. Thank you so much for supporting. Yeah, and thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. And yeah, till then, take care. Bye bye. Love you all. Bye bye. Take care.